What actually made me think, I dropped after 1 year of working with the bank. I stopped working. I came back, and I was not doing anything for 3 months. And I thought, okay, I was in a phase where I was just recollecting myself. And then I thought, okay, this should not go on. And I searched for new jobs. And that's when I came up with the project called as the electronic toilet. I got so fascinated by that project. I think most of you might know it's already working in most of the places in Kerala and abroad. So I came into this team and we took it forward to first we went to Bangalore because I was familiar with Bangalore. We went to Bangalore, then Bombay, then Delhi and Middle East. And finally we participated in the Bill Gates and Melinda Foundation and we got the grant. We were the only Indian company that participated and also won. They were Japanese company, Chinese company, and we still are working with Melinda and Matilda, Bill and Matilda Foundation. So that is one of my life changing experience. That's from where I got most of my learning. And from there, I thought, okay, I think every day I have to do something for the society, not just for myself. Right. So I thought, okay, I'm going to start something for me. And then I didn't know what I wanted to do. Then I thought, okay, what am I good at that I will be doing? We are in 2020, that women are not considered to be behind the four walls sitting at home in the kitchen. Like I just mentioned, Lajpat, she never saw anything outside her house, but she now has a 800 crore worth running business, and she's employed about a lot of women, and they are actually employing more people. So now what I do other than Dream Squad is what are my life sustainability development, UN or sustainability development goals or 17 goals under. Everybody will know that. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോൾസിനെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. It is not like any other store. It has services and products. It is like you have a 5 lakh investment for this rupees and there is 30,000 3,500 returns ഈ ഒരു സ്റ്റോറിന്ന്. ആൻഡ് വി ഒരാൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും, ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു വിമൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വിൽ ഗിവ് ദം ട്രെയിനിങ്, വിൽ ഗിവ് ദം ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സാധനങ്ങൾ. വലിയ കമ്പനീസ് ഒരു കൺസോർഷ്യമാണ് ഇത് ആക്ച്വലി. റാം ഗ്രൂപ്പ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ്, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, വൈറ്റർ, എല്ലാവരും ഇല്ല ഒരു കൺസോർഷ്യമിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ഐ എം ഫ്രം കേരള and in the Korea partners and all these companies, Korea are very keen to come into India and Kerala. We want to have a development in our place and we want people to come up with these solutions because we are living in a world which our world because we are using it in such a bad way. I have been using it in such a bad way for a long till I got to know how bad we are affecting on them. So ഞാൻ ഒരാൾ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന പോലെ if I can educate at least one person and if they can bring in change, it would be a good impact I feel. എനിക്ക് അസുഖം എന്തെങ്കിലും വന്നാലാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. I am not somebody who takes a monthly checkup or routine checkup illa. So if I have a chest pain, it's then I go to the doctor, right? This is a system where it's an early screening. So we have 10 tests for 10 minutes and you get your results. Adile nammala blood pressure and ECG and it's all small things. Nammal oru laptop bag inde size ee presentation la ningal kaanan pattum. And all are certified and good brands, like നല്ല ബ്രാൻഡിന്റെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ്, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ കേരള ഗവൺമെന്റ്. സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിമൻ ഓൺടർപ്രണർ പോസിബിലിറ്റി കാണുന്നത് വെച്ചാൽ, വി ആർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ദിസ് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽ. വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ പാസ്റ്റ് 2 years ഇൻ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഒറീസ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ. നമ്മൾ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസും നാരായണ ഹൃദയ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഒക്കെ നമ്മളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വെൻ വി ടെസ്റ്റ് അവർക്ക് ഈ ഹാർട്ട് വേരിയേഷൻസ് ECG problem ille patients ne കാണും. So these people can go to the hospitals and get themselves checked. How I want to influence women is that, so I told you when I wanted to think, when I thought I want to do something of my own, I didn't know എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിയില്ല. But I knew I want to do something. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം and I didn't want to go to office 7 to 10 job ചെയ്യണ്ട. And I wanted to be my own boss. So idile nammal we want women entrepreneurs to come. So if suppose person X verana in a women entrepreneur aanu, so we give you this option or the sister life option, whatever, and nammal idinilla correct training
എക്സ്പെർട്ടീസും കൊടുക്കും. ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് ഇത് വന്ന് ചെയ്യാൻ. സോ ഇതിന്റെ ആകെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഷുഡ് ബി 12th pass, and that training that we give you, you have an investment of 50 to 75,000 for the kids. നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസ്യൂമബിൾസ് തരും, ട്രെയിനിങ് തരും, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ടാബ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ you are getting an income of 15,000 rupees. This is what I, from my side, this is my expertise. Like, so I want to help women or other people to, you know, help them to be entrepreneurs of themselves and not fear or not to know, okay, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. സോ ഒരു വീട്ടമ്മക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ മലപ്പുറത്ത് ആണ് ജനിച്ചത്. I studied in PVs. Then I went to do my degree in Mysore, and then I studied in Bangalore. And then I think I didn't see the world. I want to see the world. I've traveled a little bit. അതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് മലയാളം മച്ച്, ബിക്കോസ് ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഐ ഡോണ്ട് സേ ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. സോ എന്നെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കളിയാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം സേയിങ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ബാഡ്. I want to practice it. My kids talk Malayalam at home and also English. So എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. I want them to see me. That is my only life motto. I want them to see me and get inspired from me, and I don't want them to learn, okay, oru veettile amma vicharicha she has to do only cooking, so I want to inspire at least my kids. Say, okay, I get up in the morning, I do the housework, I do cooking, cleaning, and I do my office work, I go out, I have a family time, I have friends time. So adoru balance vekkana. Oru women aanu ennu vechittu there is no boundary that you cannot do. Especially people porthu varayum Malappuram kuttiyal allowed alla. I think Malappuram is a very safe place. Where edu selam vechu nokkanengil you can actually go out and oru saanam vaangikanengil povam. It's very progressive in that ways. Good evening, ma'am. I hope you can hear my voice. Yeah. So, ma'am, I'm actually a BTech graduate. So, I'm having a small venture of my own. Okay. A small business of craft and art, ma'am. So, Amazing. I'm not actually finding the time to differentiate between how to manage time of my college work as well as my this work too, ma'am. So, how can we actually manage this time, ma'am? Can you give me some tips? Yeah, I am very bad at time management, but I can still give you some tips. So when I was in my college final year, that's when I got my job. So I had again 6 months to go to finish my MBA, and that was a critical part of my college because I had a thesis, I had to do the research, and I had to go to a bank, and I was assigned a big job that time. What I did is, I woke up early. I like to sleep a lot. I sleep very late and I get up very late. So mornings are very crazy for me. So I usually get up so early and I finish my work, like my school, college work, and then I go to my office. But thankfully I didn't have anything after this one. So how does your time schedule work? Can you wake up in the morning and do your things? So here I think I met 2 wonderful to be entrepreneurs who wants to be a fashion designer and crafts, right? So I told you, I believe in the SDGs. So when you're using your craft, make sure you use organic things that is less wastage or that are decomposable, and especially with your fabrics. I think a lot of micro fabrics goes into the sea. We are actually eating what will you say, plastic. We are not eating real fish. Studies but still we are eating. So when you're using your fabric, use organic fabric, plant-based fabrics. So you should actually, you just get in touch with me. I'll help you with all those. Asha, ഒരു question ഉണ്ടായിരുന്നു. Yeah. Okay. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ event management means crisis management. Yeah. How do you manage this crisis? Like what kind of crisis are you talking about? Means you always there is a crisis. See, now what I go by one rule. നമുക്ക് control ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന crisis ഉണ്ട്, control ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത crisis ഉണ്ട്. So if there is something I can control, I'll definitely go beyond whatever I can do
to control that. And whatever I cannot control, Right. I will just leave it. Because the more you think, you cannot do anything, right? It will not change anything about you. So also, everyarku ariyalo Newton's law. Every action has an equal and opposite reaction. So if I am here today, it is because I have heard both good and bad about me. Now, when I told about this e-toilet, everybody is toilet electronic nobody valued it. Somebody in America, a wealthy man, that funded about 8 crores. Our company only was how much? 50 lakhs in the investment in the company. 8 crores, very company funded. We became a good person, right? So, it is not okay. It will not be okay. Like you said, maternity wear. Everybody will say, maternity wear indaki nadano. There will always be people who will say wrong about you. Okay, craft chedu nadano. Padikenda kalyanam kaichi ponda. Kalyanam is not the end of the world. I started my journey after I think I got married. I was married first, and that was a love marriage. I don't know. Most of you will know my father. It was a love marriage, and it was me who wanted to get married, and it was me who wanted to come out of it. So, Papa last the Ninda decision to get married, Ninda decision to come out of it, and it will be who you will suffer and not me. So I said, okay, Nana, decide because he has told me once, right? Surround yourself with people who will light up your fire and not who will cut down that fire. Other man, women, everybody, just other life life, and that is very short. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ്, സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. നമ്മളിപ്പം ആൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ്, വെൻ യു നോ ബ്രിങ് അപ്പ് യുവർ ചൈൽഡ്, ബോത്ത് മെൻ, ഗേൾ ആൻഡ് ബോയ്, നമ്മൾ അവരെ ഈക്വൽസ് ആയിട്ടാണ് വളർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓക്കെ ആൺകുട്ടി കഴിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടി കഴിക്കുക എന്നില്ല ഒരു സിസ്റ്റമേ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എവരിബഡി ഷുഡ് ഈറ്റ് ടുഗെദർ, എവരിബഡി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രിവിലേജ് ടു ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം എന്റെ ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യണം ഒന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ യൂസുഫ് അലിക്ക് 3 പെൺകുട്ടികളാണ്. ഡിഡ് ഹി തിങ്ക് ഓക്കെ എന്റെ ഇത്രയും പൈസ ഉള്ളത് എന്റെ പെൺകുട്ടികൾ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ഹി ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരു ഐ തിങ്ക് നത്തിങ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് എനിബഡി. ഓക്കെ, എനിവേ മാഡം, ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയില് കുട്ടികൾ കേൾക്കേണ്ട വേർഡ്സ് ആണ്. ഇപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറൌണ്ട് 75% ഓഫ് ദിസ് ഓഡിയൻസിൽ ഇപ്പോൾ 75%ഉം കുട്ടികളാണ്. ഈവൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഡെയർ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവർക്ക് 1000 ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അവരൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട സമയം. That is what I wanted to say. ഞാൻ like I told you, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ്റെ മെയിൻ കാരണമേ അത്. I stopped talking Malayalam then. I think it is not trauma, but I wanted to learn that language. അങ്ങനെ that was inside me when I was small. അല്ലെ, when ഞാൻ കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് I was the only Malayali girl. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഫോറിനേഴ്സും ആയിരുന്നു. But I somehow passed and I got good grades. But final year I understood seriousness. Okay, now I have to work really hard. That's when I started working really hard. And ഞാൻ first, I think when I got my placement, my father and mother was very surprised, and I didn't expect them to send me, but they didn't tell me anything. അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടി കാനഡ. They said, okay, when are you going? Do you have to buy winter clothes? So അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിനെ കിട്ടുന്ന is very lucky, right? അന്ന് I was not married that time, so they didn't tell me കല്യാണം കഴിച്ചാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, കല്യാണം കഴിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. That എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡോട്ടർ ഓർ സൺ, ഇഫ് ദാറ്റ് മാരേജബിൾ ഏജ് എത്തിയാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇല്ല കല്യാണം കഴിയട്ടെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ആസ് ഇഫ് കല്യാണം ഇസ് വൺ ബിഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ്, that it is a license for you to do anything. Ipa kore and it is not a rosy picture. Not everybody is lucky to have a supportive spouse or in-laws or family. Good evening, everyone. Respected President Shri K.V. Anwar, Speaker of the evening Srimati Asha Nachi, Treasurer Salim Karat, invited guests and dear members. ഒരു പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടിയിട്ട് മലപ്പുറം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഒരു വെബിനാറാണിത്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഐ ഗെസ് ഹാഡ് അറൌണ്ട് 100+ participations.
and I think participation from abroad also, and even our speaker, Srimati Asha Nachi, was addressing us from Dubai. Anyway, very happy that it all went on well. On behalf of Malappuram Chamber of Commerce, I sincerely thank our member and our speaker of today's function, Srimati Asha Nachi. It was a very wonderful program. Actually, you inspired a lot of people. You gave a wonderful, your messages were wonderful. It was very informative and useful also. And as we have already mentioned, most of the participations were from women and students. അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയായി, വളരെ നന്നായി. And all your queries also, the way you answered them was very excellent. Once again, I thank you very much, Nachi, and hope to see you soon in our meetings also. Yeah, sure. Thank you. And I also thank all the invited guests, then members of the ED Club, and Malappuram Chamber of Commerce members and their family. Thank you all for your participation. I also thank our office staff, Salim Sharan, Shamna, Rafi, for the efforts they put into organizing this webinar. As our president already mentioned, we'll be having similar programs every month. And I request all of you to participate and support us in coming programs also.